நான் இந்த வீடியோ ரெண்டாக பிரிக்க போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட், ஹவு we treat influencers, and two, how influencers treat us, the audience. First video வந்துட்டு how we treat influencers பேசணும்னு இருக்கு, because it is important to reflect our own behavior first than pointing fingers. A disclaimer, ஜென்ரலாக என்னால் சொல்ல முடியாது, because I follow very few influencers, like 5 to 6. ஸோ நான் வந்துட்டு ஓவரால் மொத்த இன்ஃப்ளூயன்சர் இண்டஸ்ட்ரின்னு பேச முடியாது. I can only talk on the behavior that I see with the influencers that I follow. ஸோ நான் அதை வச்சு தான் பேச போகிறேன். எல்லாரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது யூஸ் இல்லை, பிகாஸ் ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் எல்லாரும். ஐம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் the behavior of the audience that I have seen in among these 5-6 influencers. Firstly, the influencers that I follow is Nirmal Pillai, Abhishek Kumar, Samia Mariam, Mani Chao, JK, Yutta. That's all I remember now. Maybe in case I have forgotten to mention some influencer, you can see in the image. But these are the influencers that I follow. So what I have seen is the obvious difference in gender. The way we treat male influencers and the way we treat female influencers is vastly different. One I wanted to talk about specially is Mani Chao. So Mani Chao's content is pretty similar to JK, another influencer that I follow, and she has her own spin to it. So she had gotten a lot of hate because she uses bad words in her videos. That's a huge problem apparently. எப்படின்னா, அதாவது எல்லாரும் கெட்ட வார்த்தை பேசுவீங்க, உங்ககிட்ட தான் பேசுங்க, எல்லாரும் கெட்ட வார்த்தை பேசுவீங்க. தமிழ் யூடியூபர்ஸ், மேல் யூடியூபர்ஸும் கெட்ட வார்த்தை பேசுவாங்க, ஆனால் ப்ராப்ளம் ஆனதில்லை. மனிச்சோ வந்துட்டு ஒரு கெட்ட வார்த்தை பேசுனதுனால உங்களுக்கு வந்துட்டு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. why does it matter? See, கெட்ட வார்த்தைன்றது இட்ஸ் சிம்பிள். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டோன், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கான்டெக்ட். நீ ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட வந்து ஜாலியாக கெட்ட வார்த்தை பேசுறதுனால தப்புன்னு கிடையாது, ஆனால் நீ அம்மா அப்பா கிட்ட வந்துட்டு ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல் பேசினாலும் தப்பு தான். ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஷீ ஸ்போக் பேட் வேர்ட்ஸ், இட்ஸ் சடன்லி ராங். And one more that I've noticed is the hate that Samia Mariam got. I mean, this was like a couple of years ago, I guess. She danced to one of Iravi's songs with her own spin to it, and which was blown up. And she received a lot of hate because she got famous for doing nothing and just dancing around in her room. The thing is, when that video came out, I think she had a podcast, Rice with Potato. I mean, I'm not sure about the timeline, but I'm pretty sure she had a podcast, Rice with Potato. She had a tech channel, she had her own channel, she was managing all three, posting all three consistently. And I'm not saying on the video help பண்ணலன்னு ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு, it did, but she was already working hard despite that. இதனால தான் அவன் ஃபேமஸ் ஆனா, இதனால தான் அவன் பெரிய ஆளானான்னு சொல்கிறது வந்து பாயிண்ட்லெஸ். She was working hard than an average 20-year-old person. இப்போ வந்துட்டு ஒரு மேல் கிரியேட்டர் வந்து ஒரு சேனல்லே வந்து பேஸ்ட் ஆன் டான்ஸ் வச்சுருக்கான், அவன் ஃபேமஸ் இருக்கான். பட் ஐ ஹவ் நெவர் சீன் ஹேட் டுவர்ட்ஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் கிரியேட்டர்ஸ். பட் somehow a female does it and it is blown out of proportions. Why is that? Are you that subjective towards particular gender, the audience? அதெல்லாமே there is also one more thing that I noticed, the preferred language that one speaks. அதனாலேயும் நான் ஹேட்டு கவனிச்சிருக்கேன். Between Manicho and Potato, the recent Dumdana that happened, I'll talk about that later in the second half of the video. The sheer difference that I saw was Samia's videos are usually in English. I mean, she also speaks in Tamil, but most of it is in English, and Manicho is in Tamil. அவள் இங்கிலீஷ் பேசுகிறனாலே there's hate. இங்கிலீஷ் பொழுத்தி தமிழ் தெரிஞ்சுட்டு இங்கிலீஷ் பெரிய இவர், நீ இங்கிலீஷ் தான் பேசுவீங்க, தமிழ் பேச மாட்டீங்க. How does it matter? அவங்க வந்துட்டு அவங்க ப்ரிஃபர் லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க. இப்போ ஒருத்தனுக்கு ஒரு மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸ் தெரியும், ஒரு 3-4 தெரியும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஷீ நோஸ் தமிழ், இஸ் ஷீ ஃபோர்ஸ் டு ஜஸ்ட் ஸ்பீக் தமிழ்? வை? I understand your preferred languages, but spreading hate just because you are not speaking the language that you like, seriously, it's not great on our part. இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஒன் வந்துட்டு obviously the gender difference, the treatment we have towards particular specific genders are different. Upon the language difference, this is what I have noted, and this is what I just wanted to point it out. I don't think anyone is getting satisfied by spreading hate. நீங்கள் வந்துட்டு ஒருத்தனை ஹேட் பண்ணுறீங்கன்னா, do you get satisfied? Because I'm pretty sure the creators, நீங்கள் யாரை ஹேட் பண்ணுறீங்களோ they are not satisfied. No one is satisfied. Like, what are you getting when you spread hate? What are you getting? Nothing. Spread love. It is better for you and everyone else. Please remove this toxic culture.
அப்புறம் there's also one more thing that I wanted to say. ஜேகே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வீடியோவில் ஐ திங்க் மல்டிபிள் டைம்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு, bring back cancel culture. இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் கேன்சல் கல்ச்சர்னு வைப்பாங்க, ஆடியன்ஸே வந்துட்டு அவங்க இன்ஃப்ளூயன்சஸ் வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணுவாங்க. நான் வந்துட்டு சின்ன வயசுலேருந்து யூடியூப் பார்ப்பேன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் மை கான்டென்ட் இஸ் ஃப்ரம் people from UK, people from US. ஸோ மோஸ்ட்டாக நான் அப்படி தான் பார்ப்பேன். ஸோ ஐ எம் வெரி மச் ஃபெமிலியர் வித் த cancel culture. And it is not good. See, I usually agree with JK in most of the things, but this is not something that I can agree with. Cancel culture is the most worst thing that ever happened to internet. See, cancel culture வந்துட்டு the idea வந்துட்டு நல்ல ஐடியா தான். நீ ஒரு சர்டன் பீப்புளை ஃபாலோ பண்ணுற, அவங்க ஏதாவது தப்பாக பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளே வந்துட்டு தட்டி கேட்கணும் அப்படின்னு தான் அந்த லாஜிக்கு, அப்படி தான் அந்த ஐடியாவே. பட் இட் இஸ் நாட் தட். கேன்சல் கல்ச்சர் வந்துட்டு அதோட ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயம். முதல்ல வரும்போது அப்படி தான் இருந்துச்சு. அது அப்புறம் போக போக எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, லைக் அது ஒரு கல்ட்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஒருத்தன் தட்டி கேட்குறாங்களா, அதுக்கப்புறம் தே ஜஸ்ட் பிக் அ ரேண்டம் பர்சன் ஃபார் டூயிங் சம்திங் விச் எவ்ரி ஒன் டஸ் அண்ட் தே கேன்சல் கல்ச்சர் இப்போது நம்ம ஊருக்கு வந்துச்சுன்னா இனிஷியலி ப்ராப்பராக இருக்கும். பட் போக போக ஒருத்தனை முடிஞ்சோடனே அடுத்த ஆள் சும்மா ரேண்டமாக பிடிப்பாங்க. ஈவன் ஐ குட் கெட் கேன்சல் ஃபார் நத்திங் தட் ஐ வுட் ஹவ் டன். ஈவன் ஜேகே குட் கேன்சல், எனி ஒன் குட் கெட் கேன்சல் பிகாஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கல்ட், ரைட்? அவங்க சேர்ந்துட்டு ஒரு கொளுத்தி போட்டாங்கன்னா அது அப்படியே வைல்ட் ஃபயர் மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். எவ்ரி ஒன் வில் கெட் கேன்சல். It is the most toxic thing on the internet, and it's better that we don't have it here. It is better. That's it I wanted to state in this video. Just don't spread hate. Treat everyone equally, no matter what gender, what language they speak. If you do not prefer their content, then don't consume their content. எப்படின்னா ஹேட் கமெண்ட் போகிறதுக்காகவே போய் ரீல்ஸ் பார்ப்பாங்க, ஹேட் கமெண்ட் போகிறதுக்காகவே வீடியோஸ் பார்ப்பாங்க. the number of comments that I have seen, சும்மா வருவாங்க, ஹேட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க, போவாங்க. Spread love. Thank you.